Hi guys! My name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung expenses namin during our Hong Kong Macau trip and a little tips din about our recent travel. So if you want to know more, then please keep on watching. So if napanood nyo na yung previous vlogs namin or if hindi pa, I'll just put it somewhere in the card. So para makita nyo yung mga places na pinuntahan namin sa Hong Kong. Hong Kong is a very beautiful city. Since tayo nasa Philippines tayo, we can enter Hong Kong visa-free. So if you have enough funds, then I really suggest you visit Hong Kong. Just make sure na safe yung travel nyo kasi as we all see in the news, may mga protest, ganyan. Although yung ibang protest naman safe, peaceful protest, pero minsan kasi hindi natin alam, something might go wrong. So it's better to be safe. So yun nga, ang mga expenses namin, actually itong Hong Kong travel namin is a DIY travel. So hindi kami nag-book through a travel agency. Ang ginamit lang namin is cellphone lang. So if you have a cellphone, andyan na lahat ng kailangan mong malaman for your Hong Kong travel. So may mga travel vlogs, may mga travel na vlog, yung written vlogs and mga video vlogs. So if you're interested, then you are on the right place kasi i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginastos namin. So without further ado, simulan na natin. And by the way, just to let you know, sa Hong Kong hindi mura ang bilihin. Hindi talaga mura kasi syempre, di ba, pagka makikita mo yung mga ibang vlogs, 15,000 lang yung ginastos nila. So, if you're looking for that type of vlog, hindi ito yon. Hindi ko sasabihin sa inyo na ganito lang yung nagastos ko, hindi. Kasi, we really made sure na talagang halos lahat ng mga attractions doon ay mabivisit namin. We stayed in Hong Kong for 6 days. So, we were there August 27 hanggang September 1. And I was with my husband and yung friend ko, si Ayin. So, may vlog din siya. Meron din siyang Hong Kong vlog. So, eto naman, sinishare ko lang on my own perspective yung expenses. Kasi, hindi kami parehas ng pinagstayan. Pero, most of the places na pinuntahan, parehas lang. And yung attractions, parehas din kami ng bilog. Eto na nga, simulan na nga natin yung breakdown of expenses. So, first, kailangan mo ng flight. So, you have to book your flight ahead of time. So, in our case, na-book namin yung flight namin is June. So, ilang months na lang yun, July, August. So, we only have 2 months to prepare for our Hong Kong travel. So, medyo mahal yung flight na nakuha namin. But, if you have time and merong mga piso sale ang Cebu Pacific, ang mga iba't ibang airlines, so, abangan nyo yung mga seat sale nila. At least doon makaka-score kayo ng mga murang flights. So, yung flight namin is through Hong Kong Airlines. Binook namin siya through Traveloka. It's a round-trip ticket. And ang maganda lang doon kasi ang binayaran namin is 7,811.20 pesos per head round trip. Ang kagandahan doon, may kasama na siyang 20 kilos na check-in baggage and 7 kilos na carry-on. Next one would be travel tax. So, yung travel tax, once na makapasok ka na ng airport, if you're traveling for leisure, you will pay for travel tax. So, huwag niyong kalimutan yung travel tax. Ang travel tax is 1,680 pesos per head. So, the next one is accommodation. So, pagdating mo ng airport, saan ka tutuloy? So, ang nabasa ko sa mga vlogs, nag-stay sila sa Kowloon area kasi ang Hong Kong is divided sa Hong Kong Island, Kowloon, at saka yung Lantau Island. So, yung Hong Kong Island, medyo mahal daw dun yung mga accommodations. Yung Kowloon, andun yung Ching Cha Chui na area. So, dun, mura lang, malapit sa mga train. So, dun kami nagstay. And then, yung Lantau Island, dun yung Mongping, tsaka yung Disneyland.
So, hindi ko na lang i-mention kung ano yung hotel or yung guest house na pinagstayan namin. Malapit siya sa train, malapit siya sa mga kainan, and yung 5 nights stay namin is 8,675 and 9 cents. Good for 2 people. Pero, just to set your expectations hindi malaki yung mga room niya. Kumbaga once you enter the room, ayan na yung bed, ayan na yung toilet. Kasi, pag nagta-travel ka naman, you will not spend most of your time in the hotel. Basta maganda yung location and decent naman yung toilet, yung higaan, okay na yun. For you to go across the city or para makapag-ikot-ikot ka, you need 2 things. So, the first one you need is yung octopus card. Yung octopus card na binook namin, it's preloaded with 50 Hong Kong dollars. So, ang isa is 584 pesos. So, bumili kami ng dalawa. I highly suggest you pay for the 100 Hong Kong dollars na preloaded. Kasi, pagka meron pang natira dun sa card mo, i-refund naman nila yan sa'yo if hindi mo siya naubos. Kasi you could pay for your bus fare, yung bayad sa train, pwede mo siyang ibayad sa 7-Eleven, may mga kainan na tumatanggap ng octopus card. So, sulit na kapag ka binili mo yung $100 and magre-recharge ka din Speaking of recharge, so 50 Hong Kong dollars lang yung laman ng aming octopus card. So, nag-recharge pa kami ng halos 200 Hong Kong dollars. And then, the next one, yung internet SIM. So, if you're a traditional person, pwede kang mag-travel using the map. If okay lang sa'yo na magtingin sa mapa, if you're old school like that, then it's okay. Pero, if not, then mag-purchase ka ng internet SIM. I highly suggest na internet SIM ang kunin nyo kasi ang isang internet SIM is 331 pesos. Meron siyang 8 GB na data. Hindi mo naman mauubos yung internet mo kahit mag-upload ka ng pictures, kahit mag-upload ka ng videos. Ilang araw ka lang naman sa Hong Kong. Binili namin is internet SIM. Yung Wi-Fi, it's cheaper. Pero, meron siyang 500 Hong Kong dollars na deposit. Those are the basics. So, pagdating mo, yun yung mga kailangan mong i-secure agad. So, finally, nandito na tayo sa Hong Kong. Ano ba yung mga attractions na in-avail namin? So, as I've mentioned earlier, ang mga attractions namin ay binili namin through Klook. Ipapakita mo lang yung QR code ng mga attractions na binili mo. Hindi mo na siya kailangan i-print. Basta may QR code ka, then you're good to go. And babayaran mo na rin siya. You could pay it using your credit card. Pwede mo rin yata siyang bayaran through bayad centers. So, yung first day namin is yung first attraction na binili namin sa Klook. So, 4-in-1 siya. So, yung travel namin papunta dun sa Victoria Peak, may observation wheel, Sky Terrace, and Madame Tussauds. So, yung 4 na attractions na yon, it's only 1,682 pesos. So, yung next attraction na binili namin is the Disneyland voucher. The good part is, syempre, pag binili mo na siya beforehand, hindi ka napipila para bumili ng tickets. Ang ticket for Disneyland is 3,643 pesos per head. Medyo mahal siya, oo, pero if you're in Hong Kong, dapat bisitahin mo yung Disneyland. So, yung third day namin, we went to the Ngongping Village. So, yun yung sumakay kami ng Crystal Cabin, tapos ay may Buddha. Crystal Cabin is 1,506. So, round trip ticket na yun. And wala naman silang scheduled na oras. Pinakamaagang trip yata papunta dun. I'm not sure if 8 or 9. And during the time nga, parang akala namin madidelay, makakancel yung trip namin kasi meron silang storm signal number 1, T1. So, pag ganun, medyo hinohold nila yung pagbiyahe ng mga cabin kasi sobrang taas nung cable car. Kasi makikita mo talaga may mga bundok, kita mo yung airport. Parang it's a connection between the sea and the sky. Parang ganon. Huwag niyong palalagpasin yung pagpunta ng Ngongping. Oo, walkathon siya, pero sulit kasi napaka-breathtaking ng view. Ang ganda-ganda. And if takot ka, like me, you can opt for a cabin na hindi naman clear.
meron naman silang regular cabin lang, and I think that's more cheaper than the crystal cabin. So, that's our 3rd day. So, yung 4th day naman namin, nagpunta kami ng Macau. So, yung Macau tickets namin, hindi namin sa Klook binili. Although, meron sa Klook and it's cheaper. Ang downside kasi, if you're buying a ferry ticket in Klook, yung return ticket niya, maaga masyado. Ang papuntang Macau is 7 AM yung earliest, and then yung last trip nila is 5 o'clock if you're purchasing it so Klook. So if you want, pwede mong i-purchase sa Klook yung one-way ticket mo, then pabalik, you could either take the bus or pwedeng dun ka na mag-book mismo sa port nila. Ang isang ticket one-way papunta is 170 Hong Kong dollars. So, yung round trip namin is 2,452. So, nakapunta ka na sa parang ibang bansa. Kasi may immigration din, may stamp din. Nakatuwa nga yung parang boat, yung ferry station, yung ferry na, ano ba yun? Basta parang siyang airport. Wala kaming masyadong ginastos sa Macau kasi most ng mga transportation nila doon. May mga free shuttle buses sila. So, food lang yung gagastusin mo sa Macau. So, yun yung mga, I think, the essentials. I'm not sure, pero yun yung na-feel ko na mga kailangan mong i-purchase beforehand. And then, the last and the final expense na kailangan mong i-anticipate would be food. So, medyo mahal yung food doon. Although, madami yung serving niya, pero mahal. Kasi, ang cheapest na food na nakain namin is, I think, 40 Hong Kong dollars. Sa food, ang ginawa namin, nag-allot kami ng 70 Hong Kong dollars per meal. Ang ginagawa namin, twice lang kami kumakain. So, brunch at saka dinner. Kasi pag nag-dinner ka naman, hindi na heavy yung dinner mo. Tapos pag nag-brunch ka, okay lang na medyo heavy. So, basta i-estimate nyo siya ng 70 Hong Kong dollars per meal and twice kayo kumakain. And, pocket money is up to you to decide kung magkano if bibili kayo ng mga souvenir. Dinala naming pocket money is $300 US. So, pinalit na lang namin siya doon. Pero yung total nung nagastos namin dun sa mga essentials na kailangan namin is 27,206. Paghahandaan mo naman yun beforehand, hindi mo naman yun babayaran ng isang bulto kasi plinano mo yung vacation. So, I know this is a very lengthy vlog, pero gusto ko kasing i-share sa inyo lahat ng experiences ko kasi may mga nagtatanong sa akin, ate, magkano ba yung nagastos nyo nung pumunta kayo sa Hong Kong? So, gusto ko lang din i-share sa inyo na hindi talaga mura yung bilihin sa Hong Kong. So, if you want to visit Hong Kong, I'm not discouraging you to visit. Actually, I really am encouraging every one of my viewers that if you have the time, if may panahon kayo and meron kayong ipon, visit Hong Kong kasi ang ganda-ganda talaga ng Hong Kong. Ang ganda ng place. Iba't ibang klaseng experience yung mai-experience mo. You experience the city life, may experience mo yung Hong Kong Disneyland, may experience mo yung very relaxing place, Hong Kong. Ang tahitalimot doon, ang ganda-ganda doon. You'll experience shopping. Ang saya talaga ng experience na yun. And if I would be given a chance to visit Hong Kong, then I will do so. I will visit again kasi ang ganda-ganda talaga ng Hong Kong. So I'm praying na maging okay na yung sitwasyon nila kasi it's a very, very pleasant place to visit. Last na, so na-mention ko na lahat ng mga expenses. So now, let's proceed to my little tips lang naman. Yung mga takeaways lang na nakuha ko during our Hong Kong travel. So, first one is, kailangan alam mo yung itinerary mo. Kasi kapag alam mo yung itinerary mo, efficient ka nga makakapag-travel as I have mentioned. Tapos yung save mo yung mga pamasahe mo kasi once magpunta ka sa isang area, ma-visit mo lahat ng mga attractions or yung mga iconic places nila doon. And matatansya mo rin yung oras mo. Ang gusto ko lang kasi sa DIY travel, hindi ako nagmamadali. I have the time to get lost. Hindi katulad pagka naka-tour ka, may tour guide ka, may tour bus, meron siyang time constraint na parang kang nagmamadali, hindi mo masyadong na-enjoy yung place. Most especially if you're doing vlogs. Kasi pag nagba-vlog ka, you want to capture most of the sceneries
place. Sa video ka na lang. So, sa mga vloggers dyan, mga travel vloggers, mas maganda na mag-DIY travel kayo. Marami naman ng mga itineraries na available online. So, number 2, if you are traveling and marami kang oras, then you might opt for the airport bus. May bus kasi na papunta ng city. Parang bus 21 yata yung sinakyan namin during the time. Kasi mas mura siyang hihamak kesa sa airport express. So, if you only are traveling for 3 to 4 days, then mag-airport express ka para hindi sayang yung oras mo. Pero if you have the time, and konti lang yung budget mo, then mag-bus ka na lang, makikita mo rin yung mga view. Kasi since naka-bus ka, it's a double-decker bus. So, makikita mo yung view ng dagat, makikita mo yung view ng city, and mura lang. Number 3, i-download nyo yung mga necessary na apps. So, yung mga nagamit namin, MTR, tapos yung Google Maps, and once you arrive at magkaroon ka ng internet SIM, pwede mong i-download din yung app for the internet to check your data. And then, number 4, so yung mga attractions nga, as I have mentioned dun sa expenses ko earlier, binili namin siya through the Cloak app. So, next, number 5, wear comfortable shoes and know the weather. So, kailangan komportable yung paa mo kasi you will be walking most of the time. So, nung nandun kami, mababa yung 15,000 steps. Pagod na yung paa mo, isipin mo pa kung magpaltos yung paa mo, ganyan. I know, Aura is life, Instagrammable places. Dapat maganda yung get up mo, but you have to take into consideration yung comfort ng paa mo. Kailangan komportable yung paa mo. And alamin mo yung weather kasi unpredictable yung weather. Umiinit, umuulan. Yung time na pumunta kami, umuulan, umiinit. So, bumili kami ng payong. If pwede kang magdala ng payong, magdala ka, ilagay mo na lang sa check-in bag mo kasi bawal sa carry-on ang payong. So, magdala ka ng payong kasi mahal yung nabili namin payong na iwala ko pa. So, yung pang 6 ko na tip, magdala kayo ng mga coffee or tea kasi hindi lahat ng mga accommodation nag-o-offer ng free coffee, free tea, free breakfast. So, madali namang isiksik sa bag yung mga coffee at saka yung mga tea. I-shoot mo lang dun sa maleta mo and you're good to go. I think that's all na mai-recommend ko sa inyo. Mag-comment kayo sa baba if you have questions. I'll be willing to answer all of your questions. I hope na nasagot ng vlog na to lahat ng mga questions nyo tungkol sa Hong Kong, kung magkano ginastos namin and all that stuff. So, I am wishing and hoping na sana natulungan ko kayo na enlighten kayo sa aking vlog. If you like videos like this, please hit the like button. Comment down below if you've been to Hong Kong. Ano ba yung mga tips nyo para makita din ng mga ibang subscribers natin yung mga tips nyo. Please subscribe to my channel if you haven't already, and I will see you on my next video. Bye!